Hello guys, so we went for an adventure off to Tay 4 today. We had some octopus, we saw some people dancing, and we had an amazing day. The water was clean, and we even had some snails. We met some funny people, and yeah, we had a beautiful day. Clean water, and we did some snorkeling. And yeah, we were with the cousin of Jasmine, and her brother also came with. We were picking some mussels. We showed them how to do it. It was their first time. And yeah, you see Amos looking for the big ones. And yeah, as you can see, like the water is calm and it's a beautiful day at Taifu. You don't often get it so flat and clean. And yeah, amazing day. Nice. And we have lady here. Emon's got some beautiful ones. It's actually small ones, but don't tell them. And yeah, Lloydie's looking for a big one. Has he found one? Yes, he's found one. Yeah, we got the guys. They were showing us the Moroccan Olympics. Cliff diving. These are the Moroccan kids. They live off the rocks. They catch buzzards. They catch the rotal. They like the sea people from Morocco. And there you can see all of them just having fun. And they love the camera. And yeah, normally this place is very dangerous to swim at. Like, say for the waves get big and the currents get quite vicious here, so yeah, not advisable to swim here if you don't know the area. These guys live here by the sea, so they know not to swim. So you can see there's lots of people actually on the rocks getting buzzrug, the mussels. Yeah, the mussels are amazing here, and there's lots of them. Yeah, the guy even has his phone case. He's jumped in the water. His phone was a little bit wet, so I don't think he was taking another chance. He's not taking another chance with making his phone wet, so he gave it to his friend. Let's see what he's gonna do. Very acrobatic moves from the young lad. And yeah, there's also a lady going. Let's see. Beautiful diving. Real. Amen. Wow, amen. Wow, that's good. I think this guy's gonna show us the best move of the day. That's like an 8 out of 10, I would say, for that one. Let's see if this guy can top it. Oh, that was beautiful, also 8 out of 10. And they just keep coming. One, two. No. That was quite a good one. I would say 8.5, better than the other two. Oh, that's a nice dive from the lady.
close to the rocks there. Whoa, that one just sneaked in there. I see this guy's been through a backflip or two. What do you guys think? Oh, 360 backflip. Beautiful dive there by the ladies. Here comes another backflip attempt. Oh, that was a much better backflip. Everyone is excited. Seeing Jasmine behind the camera. Everyone wanted this video, so hopefully they're gonna see it on YouTube now. There the guys with his phone in the water, taking a chance again. Getting some good footage there. Show us. There's a massive. كبير. ما شاء الله طويل. Oh. There's Jasmine trying to get buzruk. Doesn't look like she's going for quality, more for quantity there. Just grabbing. Not looking at the waves. Always remember when you guys are getting buzruk to look out for the waves. The ocean is very unpredictable. That's a mistake she's making, not looking at the waves. Maybe we'll get a little splash over for it. Then we just move away so I don't get wet. Here's a beautiful little house, even a little dog. Salam, salam. Yeah, we will have like a bigger house. Yeah, this is beautiful, like view from the top here. Like the mountains, the ocean is beautiful. هادو وليداتهم هادو وليداتهم هذيك ما كيتقراش تولي بحال الكرامه هادو وليداتهم. Who's this Salma? Pick up the small one. The small one. ما يدير لك والو اختي شوفي أنا راك خوافة. هذيك ما والو طيب. حاجه وحده ما تخليهاش شوفي شوفي على حساب هذا جر هذا ما تخافي والو شوف ما تخليهاش هنايا حيت كاين فمه هنايا كاين واحد الفم هذاك الفم يقرص صبعك كيقرص لا كيقرص بحال الانسان الا قرصتي مثلا ولدك الصغير لكن ولم والفعل
وي دابا هي ما تعضك ما والو. دابا انا مولفاني ما تشمت ريحه الملحه غتبقى تزيد. اما انت مع كان يديك ناشفين ممكن تبقى واقفه وتقرصك. ما تقرصنيش. المهم راه غتاكلوا حاجه نقيه وزوينه مع الراوز ولا قليان وشي حاجه. نضرب معكم في هاد العيبات وشي. شوفي تعاونوا معايا You won't bite you. انت باقي غليظ باقي نحيي. How much you selling the big هز ايمن هز ايمن زلمه بحال كتبيع الكيلو. نتصاوب معكم في هذا نضرب معكم ونمشي. واخا انا مولا وليدات تعاونوا one? معايا. Yeah, we came across a guy, he was diving, so we bought some octopus from him. Yeah, we found a nice pool and the guys went for a snorkel. I jumped in for a little swim to cool off. It was very hot this day. There's Jasmine loving the snorkeling. Yeah, I'm going to show you guys some little shrimp, some crevettes. There's lots of these, even if you sit inside these pools and then they come and eat your skin off your feet. الراجل عرض علينا شربوا معاه اتاي، عطانا كامل اتاي ودابا قال لنا تسناو ندوق كم مره وطال. عرض علينا الدار ديالو. Okay, tell him we have to go. يلا شكرا بسلامة احنا غنمشيو. He want to give us some. Yeah, but tell him we have. راه عندنا غادي نمشيو للدار ونطيبوه. صافي مسكين. We have. يلا الله يعاونك. شكرا بزاف الله يخليك عليك. What do we say about what? What you eating? Show us what you eating. Poop. وش الخبز؟ Out of there and then rinsing and cleaning the octopus. جاي من تحت we push hard like that وكنحيدوها. Just make sure it's nice and clean. We got 3 octopus. Oh, how many we got more? دونك هو غسلت الاول غسلت الثاني غسلت دابا جوج. انا نوريكم دابا الطاقه الثالث كيفاش غنغسل ندير. There's Jasmine turning its head inside out and then getting all the guts and stuff out. Just watch out for that ink sac. Oh, she's got squeezed it, making a mess. حكموا بحال هكا صافي كتحيدي الشي اللي دايره.
Let that water go out. So what is this? How to clean your rota? الروتال تعرفوا كيش حيدوا لي يطلع. I don't think she knows what she's doing here. She's approaching it a little bit wrong here. Squeeze that thing like a pimple. The octopus, Dr. Pimple Popper Jasmine. Zwin. She's almost got this one. Let's see. Oh, mashallah. I'm struggling. Come on, yalla. It's slippery. Oh, it's coming finally. صاف. I got it. Yo. دابا جينا للدار دوشنا من الملح ديال البحر وداك الشيء حيت كلنا عملنا درنا سنوركلين. المهم جينا دابا دوشنا كلشي دوش كلشي مرتاح. دونك ها هو سلقت بوجروك ديالي. ها هو شوفوا شحال نقي. غنكمل هادو نقيهم. شوفوا تبارك الله شحال كبير. واو. Show them. Show it. Wow. It's very big. كبيرة تبارك الله. صافي دابا غادي نحيدو ليهم هاد الشعر ديالهم. المهم انا تنقيتهم كاملين عاد غادي نجي نحيد ليهم الشعر ديالهم. صافي محيدهم. So the difference بين هاد البيضين او هاد اللي كيكونوا الليمونيين هما الانثى وهذا هو الذكر. هذا هو الديفرنس بيناتهم. Oh. الأولى الثانية الثالثة. صافي دابا غنقطع الرجل من كل رطب حيتاش كنصيدو به الطعم يجي طعم زوين بالتصياد هذا. دونك هاهي خديت وحده من هنا ناخذ وحده من هذا تشيكو واحده كبيره. Another one from the other one. Slowly. هما ثلاثة خليناهم باش نصيدو بهم الطعم. صافي دابا غادي نطيبهم. غادي ندير الحامض ورقة سيناموسة. غندير الملحة قوي صافي غندير الثومة. هاهي عندي نقطع الثومة. You need to dip them one. وان اوكي. صافي هما عندي بجوج
كيجي نورينا. صافي دابا غنسدو عليهم، غنخليو واحد 45 دقيقة باش يطيبو. غنسد عليهم في الكوكوط ونخليهم يطيبو مزيان. هنايا عندي سي سنيلز حتى هما غادي نطيبوهم. دونك غادي نسلقوهم في الماء، هي اول حاجه. غنسلقوهم في الماء وابخي غادي نقيوهم نجبدوهم ونديرو مع الثومه، شويه الربيع، شويه زيت البلديه، ملحه والبزار والعصير ديال الليمون. دابا درت الصوص ديال البوزلو كطيب. اجي نوريكم الطريقه. درت لما حكيت مطيشه، حكيت ثلاثه المطيشات وبصله صغيره، ودرت الثومه والربيع والمعدنوس، ودرت العطريه، درت الملحه، درت البزار، درت التحميره، درت الخرقوم، ودرت زيت البلديه. صافي نخلي عند الصوص طيب شويه وغنحط البوزرو. صافي غنزيد زيت العود، نخلي زيت العود. صافي غنحط البوزرو هنايا. واو ريحه خليت الزيت كيف بين الزيت والماء كلهم. ولكن صافي غندير مع الخليط بوزرو في الزيت كديري هاد الربيع. صافي نخليه يطيب مع هاد الصوص هادي. نزيد واحد شويه صافي. درت العطريه ديال الحوت، درت شويه تحميره، درت شويه خرقوم، درت المليحه، ودرت البزار، ودرت شويه ديال السودانيه. غندير نص حامضه، درت الثومه هنايا، درت معلقه كبيره، وهنايا غادي ندير الربيع وغندير زيت العود. هذا الصوص ديالي تبارك الله. ها؟ انا شنو عندنا هاد السنيل ديال البحر، سلقناها 12 دقيقه ودابا غادي نجبدوها. صايبت لها الصوص، درت هنايا الثومه، ودرت الربيع، ودرت زيت البلديه، ودرت شويه الملحه والبزار، ونص عصير ديال نص حامضه. هذه هي فاش غنطيبها فيها. حيت ليهم هذاك العيبات ديالهم. شوفوا كدا انا اول مره غناكلهم. قلبنا غير في الانترنت، انا بدا قلبت غير في الانترنت باش كيطيبوا، كنتش عارفه. فنخليهم يطيبوا هنايا. So yes, Jasmine's gonna have a little taste here. Let's see. بسم الله. All the emotions going into this. Let's see what she's gonna say about it. واو بنين. It's very soft. Last stomach
فيري كريمي زوينة بزاف. عرفت شو المذاق مع الزيت العود والثومة. واو واو واعر بنين بزاف. And this? هذا هو كيطيب كيتمارينا خلينا يتمارينا، وهذا تا هو كيطيب. الطعم دابا طايب تبارك الله. شحال الخطب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عرفتي طايب بحال الزبده. شوف عرفتي كي باقي سخون. بسم الله. واو it's very soft. The smoky flavor it's amazing. عرفتي زوين طيب مزيان. هاد الريحة اللي فيه واحد المذاق واعر. صافي هو الطواجن ديال هذا الدابج. دونك اول مره في حياتي غندوق هاد السي سنيلز. اول مره في حياتي. بسم الله. واو واو واعرة. واو سوفت سفات في العطرية داخلة فيها مزيان. فيها المذاق ديال الفاخر. عرفتي واعرة بزاف بنينة. Thank you for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe and share. See you in the next one. Ciao.